a breezeway. И здесь видно, это уже было, это еще улица была, это еще не был полностью собора, но мы смогли все это закрыть и также расширить. So this will be the sides of the cathedral on both sides, and it's going to be, I think it's going to be quite beautiful. И это как все стороны будут выглядеть в соборе. So this is what it's looking like now. Это как сейчас выглядит с клиросом. Here you can see this is the new railing for the choir area. This is taken from up above on the second floor, back down towards the собор, and you can see the arches. Это вид второго этажа, там где хор сейчас будет стоять. Okay. That's really another nice photograph. You can see they go all the way up. И видно еще лучше. And just stand this for 1 second. So we talk a lot about phase 1 versus phase 2. So phase 1 is to prepare the cathedral for us to occupy it, hopefully by Pascha. Мы сейчас говорим о разных фазах, разные этапы нашего строительства. И первый этап – это чтобы полностью переехать в собор. And so, in the future, this wall right here, which right now is our outer wall, this is the east wall of the cathedral. В будущем это восточная сторона собора. And if you look carefully, you can see right here, see the change in the color right here? Если видно. So this will be our temporary altar when we move in. Вот здесь, там где чуть светлее виден пол, это будет наш алтарь. And then this will be the kind of what you could call the red rug of the church. И как вы видите, здесь будет тоже идти наш ковер, красный ковер. And this is where we plan to put Отец Стефан up on top of this lift here, so we can hear his voice better. So, and he'll drive back and forth on the tractor. You didn't translate that. All right, I understand. So this is what the inside of the hall looked like as we took it on. This is actually a great photo because it's much nicer than it actually was. And all of the sides had different rooms. And so what we did was we blew this out. Это как раньше выглядел зал нашего собора. И мы смогли полностью это все раздвинуть и соединить эти две части. Yeah, let's go on. And so this is us working already on the hall. So again, a lot of demo went into this. And you can see we've added windows already. The entire hall has all new hurricane windows that we've put in. So that's already been done. We're waiting for all of the doors. We'll have all the doors in within just a few weeks. And you can see how that space has become quite large. And so here you can see a nice view. That's the stage in the front. So right now, to give you perspective, there's 140, 30? How many people are here? 139. Okay. Well, 140 people are here today. So think about that, okay? This area will be 5 times larger than what you're sitting in, if not even 6. Представьте сейчас на минутку, у нас здесь 139 человек, а в нашем зале поместится 5 и 6 раз больше человек. So, yeah, it's going to be wonderful. And so what's really good is when you try to get up, you actually can. Так что, будет хорошо, когда вы хотите встать, вы можете все-таки встать. Yeah, you don't bump into other chairs. So, okay, so let's go on to the next. I think we have as you know, this is what phase 1 promises to look like. I want to explain that the green color signifies not necessarily this exact green color, it's patina. It's how copper looks when patina ages. That's what we're after with this. So that's just to symbolize that. The same thing with the front. So we'll be using a fair amount of copper in this structure and then gold cupolas. Как мы видим, здесь этот цвет зеленого патина, это подмена, который и золото тоже будет очень видно на крыше нашего собора, чтобы только увидели этот цвет довольно локальный. When I was in Strasbourg maybe 3 years ago, and there's a beautiful church there. And it's only been open for maybe 5 years, 6 years. And that church so inspired me in terms of the beautiful patina colors. Цвет этой крыши и цвет этой патины видно в соборе в Страсбурге.
и Алексей Валерьевич увидел этот собор, и это его очень вдохновило, и он хотел перенести эти цвета и эти вдохновения к нашему собору. So I came back and I told the Yaroslav, I said, Yaroslav, I have this great idea. Так что Алексей вернулся, и я сказал Святославу, у меня замечательная идея. I have these great colors, I have these wonderful colors, you're going to love it, and so I told them all of that. Я нашел замечательные цвета, и вам очень понравится. I said, you probably can't really comprehend what I'm trying to tell you because you have to see it with your own eyes. И я говорю, что вам, наверное, будет очень трудно представить, как это все выглядит, вам просто надо это видеть вживую. And he said, oh no, I serve there. А он говорит, нет, я там служил, потому что я... Well, that made my job easier. Ему стало много легче. And this will be icon of the resurrection of Christ. Здесь, вверху в этой крыше, видно иконы Воскресения Христова. И это будет в стекле. And this will actually be, it's being ordered from Germany, and it's blown glass. It's stunning in terms of the colors. И она сейчас делается в Германии. И замечательные цвета. And then the angels, the witnesses of the resurrection, Ангелы с обеих сторон. they will be mosaics. Они будут мозаики. And so will the rest of the front will also be mosaics, as will the sides. Mosaic icons. И также все остальные иконы спереди и с стороны будут тоже с мозаиками. So just a quick glimpse of what phase 2 looks like. Сейчас мы увидим чуть-чуть, как выглядит вторая фаза. So right now, the church ends here. Сейчас церковь заканчивается именно там, Алексей Валерьевич показывает. And so this will be the expansion to the east. И мы будем расширять на восточную часть. This will be a bell tower. Здесь будет колокольня. This will house the altar. Здесь будет расширенный алтарь. And 2 chapels, to St. John and to St. Luke. И 2 часовни. Одну святому Иоанну Шанхайскому, а второму святому Луки Кримскому. We were so happy with how things worked out on the sides of the church with the expansion. Нам так понравилось, как все удалось с расширением стороны этого собора. That we decided to push the chapels further in towards the altar. Что мы решили подвинуть эти часовни ближе к алтарю. Yeah, and we've also since removed the skylights because Norm made us. И также мы смогли закрыть эти окна, которые стоят снаружи, которые на крыше. No, and I'm kidding, but it's just because of the fact that we have so much rain, and we'd be having problems with the skylights, so we decided to close them in, and we'll have plenty of light. Так что крыша будет полностью закрыта, но будет очень много света. So here you can see from the sides, forget the skylights, but this is a dormer, so there'll be windows on both sides of the center of the cathedral with a large cupola here. And these are the saints that will be done in mosaic. Как видите, будет еще иконы, которые будут сделаны в мозаике. И также одно окно со стороны. Сейчас мы видим, есть несколько окон, которые стоят на крыше, но их не будет. And again, we're just doing this part right now. И мы сейчас только This part is later. Первая стадия, это только первую часть. Because this allows us to move in and to utilize the church and continue then to raise funds for this section. И это нам даст возможность, чтобы полностью уже приехать в собор и также уже начинать собирать средства, чтобы расширять. But to prepare for that, what we have done is the arch, actually the eastern wall that I showed you, that's all wood. Но чтобы приготовиться к этому, мы взяли стену, которая с восточной части. And that we have developed the arch for the new altar area. So right now we'll be building that actual big opening that connects the church to the altar. И мы сейчас строим вот это и расширяем то место, которое соединяет алтарь с этой стеной. So this will allow us to work on the addition without disrupting the services. И это нам даст возможность, чтобы работать на расширение алтаря без прерывания служб и нашего прибытия там. And so then when we're ready for the final stage, we'll just simply remove the block and the wood in between that's in the arch temporarily. Также, когда будем готовы уже для второй стадии, когда оно полностью закончится, мы только уберем несколько вещей и уже все совместится. Yeah. So this is what the back of the cathedral will look like. This is the altar area. It's quite beautiful actually. So as I think many of you know,
Это как будет выглядит алтарь во время второй стадии, уже в расширенном виде. We have very much been guided in every way by the Theotokos. Пресвятая Богородица нас повела на эту миссию, на эти мысли. In more ways than one. И в многих разных отношениях. So we plan to honor the Theotokos. Мы собираемся почитать Пресвятую Богородицу With an icon of Pokrov at the back of the altar, which is a beautiful icon and very significant to us in Orthodoxy. И собираемся украсить зад нашего алтаря с огромной иконой Покрова Пресвятой Богородицы. And then the bell tower will actually be dedicated to the Kursk root icon, Mother of God. И часовня будет освящена в честь Курской иконы Божьей Матери. That's a good close-up view. You can see how that's looking. Okay. And so today we basically need everybody's help. Our community has been building. Those of you that don't realize it, we've only been here for 4 years. That's it, 4 years. So we've gone from a commercial structure that we've tried to make as beautiful as we can to serve our Lord. Для тех, которые не знают, мы только сейчас в этом помещении 4 года. And I think it's very exciting to see where we will be in our new home next year. И мы очень довольны видеть, где мы будем находиться в следующем году в нашем новом доме. And so on November 9th, which is a Saturday, I'm inviting anybody who's able to. We're going to have a paint party. We'll be painting the outside of the church hall. 9 ноября мы всех вас приглашаем в субботу, чтобы приехать и нам помочь покрасить стены. And we're asking the sisterhood to help us with a luncheon that day at the new cathedral site. Просим сестер нашего прихода, чтобы приготовить маленький ужин, маленький обед для тех, которые наши помощники, которые строятся. So please, if you can, November 9th, we'll be rolling the Zal. We'll be doing 2 codes, so it's 8 o'clock to about 4 p.m. I mentioned that we have the beautiful stained glass from Germany that's going to go for the resurrection. We've already received a donation for that, so we have that covered, which is wonderful. Как мы уже говорили, у нас огромная, замечательная икона стеклянная Воскресения Христова, и она сейчас уже сделана в Германии, и мы уже оплатили. And just to be clear, и только чтобы вам было ясно, if we receive a donation for something, если мы получаем пожертвование, we never use it for something else. Мы никогда не используем на что-то другое. If you say that you donated for an icon, it will go to an icon. Если вы жертвуете на икону и скажете, что на икону, то будет на икону. It will not go to some general fund for construction. Она не будет идти в какой-то общий фонд для строительства. And so that's what happened so far. So what we have is this icon, the resurrection, has already been donated, so we have that covered, as well as the 2 angels have been covered. Уже было пожертвование, это было пожертвование уже сделано на эти иконы и на мозаику. So we're actually placing the order. We already placed the order for the stained glass. И уже сделали заказ на. Takes 6 months. Берет 6 месяцев. So also now we have in the front, which have not yet been taken, are these icons for the mirror-bearing women. Также уже пожертвовали на иконы Жен Мироносец. Не пожертвована икона Жен Мироносец. But we do have donations to cover the mosaic of St. John of Shanghai. Но уже пожертвовали на мозаике Иона Шанхайского. And our patron saint, Saint Luke, the Blessed Surgeon. И нашего покровителя святого Луки, архитектурного. So these are funded. We can keep going. These are the 2 that are funded. These are the ones that are still open. So anybody. So just to think about this, okay? So I had the great opportunity. My father built a beautiful cathedral. Отца Алексея Валерьевича построил замечательный, красивейший собор. And one of the things that he did, which I thought was such a wonderful idea, и одну из вещей, которую он сделал, которые Алексею очень понравилось, which was that he asked people to donate for specific icons in the church. Он просил людей, чтобы они жертвовали на специфические иконы для собора. I cannot tell you how heartwarming it is. Мы не можем передать, насколько радостно. It is when you come into the church to an icon that you donated, когда ты приходишь в собор и видишь икону, которую вы пожертвовали, which could be to your saint,
который, We'll put up an icon for your saint, который может быть в честь вашего небесного покровителя or your favorite saint, so to speak. или вашего любимого святого. Personally, there's no better feeling. Лучшего чувства нет. I just want to show you, this is what the arches will look like. Хотим вам показать просто, как эти арки будут выглядеть. And so these arches were before, we were selling them for $25,000. Мы собирали на 25 тысяч для строительства. And that's because it also included the construction of the arch area. В эту сумму тоже вошло строительство. Since then, we've received donations to pay for that structure of the bays. С того времени мы уже получили пожертвования для этого строительства. So now we can sell the mosaic icons for what they actually cost us. А теперь мы можем продавать эти мозаики и просить жертвования для тех, которые по той стене, по которой она искренне стоит. So, and that's been reduced to $15,000 now that we know what that price is, and they can be ordered and be ready for the opening of the cathedral. Так что стоимость этих мозаиков теперь 15 тысяч. So as you can see, it's going to be quite beautiful. It's an opportunity for you to have your saint, family saint, whatever it is, if you should choose to do that. Как вы видите, это будет очень красиво. Если вы хотите сделать это для себя, пожертвовать, чтобы была икона вашего небесного покровителя или любимого святого, вы можете. We also have an absolutely gorgeous chandelier. Также у нас замечательные новые люстра. Браво. По-славянски паникадило. This thing is about 16 feet in diameter. Эта люстра огромная, 16 футов в длину. And it's approximately 20 feet high. Почти 20 футов. It is absolutely stunning. Уже больше не будет. If I can just tell you a story, if you have the patience for it, it's actually quite funny. Если у вас есть терпение на маленькое такое рассказ. So this chandelier, actually, I purchased almost 20 years ago. Алексей купил эту люстру почти 20 лет тому назад. As a donation to a church in California. Это было на пожертвование в храм в Калифорнии. And that church had ceilings that were about 14 feet tall. В этом храме храм был почти, потолки были на 14 футов. So we had the chandelier delivered. Так что люстра, And essentially, the base of the chandelier would be about here. Люстра дошла до пола и до конца. And so I said, listen, I'm sorry that this worked out. We'd like to donate it to a monastery in Northern California, in Etna, and perhaps they can sell it. И также собирались, может, эту люстру мы смогли пожертвовать в другой монастырь в Калифорнии. Может, им было бы выгодно. And so what ended up happening, so I'm on eBay, and I'm trying to find the chandelier for our church here, for the cathedral. И в один прекрасный день Алексей выходит на eBay, старается найти люстру для нашего собора. And I'm thinking, if I could just find something similar to what was in that California church that we had donated. И думает, если только я бы мог найти что-то подходящее, которое выглядело так, как эта люстра выглядела в Калифорнии. And so I look on eBay. И смотрит на eBay. I find this chandelier still in Etna, California. И видит, он там же стоит в Калифорнии. So the good news is we got it again. Так что мы второй раз получили эту люстру. The bad news is I paid twice for it. К сожалению, Алексею пришлось 2 раза заплатить за эту люстру. But that's okay. Ну ничего. So we also have the opportunity to, if you want to donate towards an alloy and allogians, that's an opportunity. Также есть возможность, если вы хотите пожертвовать на аналои. And palm trees, we've already had 3 donations for palm trees that are $1,000, which is wonderful because it's like, it's your tree, you know. Или на пальмах, которые будут окружать нашу собор. Oh, and also, I just want to show you this. This is absolutely beautiful, I think, the way that it came out. И также хотели бы показать вам. So this is the golden book that you've heard about. Many of you have donated towards this. Это наша золотая книга, которая много рассказывает. It is here for your inspection. Вы можете открыть и посмотреть. And so you can see that this is where the names are placed. И видите, где все имена. And this will be commemorated in perpetuity. И эти имена будут
повиноваться at every single liturgy. на каждой службе. The donation for that is $1,000 per name, Чтобы пожертвовать на одно имя, это $1000. and you can have your name, your loved ones, however many names you choose. Вы можете или ваше имя, либо вашего кого-то вы хотели бы. Yeah. И это все будет стоить $1000 для каждого имен. And we have a similar one, which is for the departed. И также у нас есть такая же книжка для усопших. And so this is an opportunity for you to, again, be able to pray for your relatives, И это еще одна возможность, чтобы вы могли молиться Your friends, за ваши друзья, за ваши people that you покойных, want to pray for in perpetuity. и всех, которых вы хотели бы молиться. So if you'd like, I welcome you to take a look at these books. They came out quite beautifully. Пожалуйста, посмотрите на эти книжки и жертвуйте. Okay, so we have just a couple more things and we'll wrap up here very quickly. So we have a matching gift. This has been published, I think, very well, repeatedly several times. So we received a gift of $500,000, and that we're looking for a match. So that will get us to $1 million. So that 500 is a 2-for-1. Мы получили от спонсора возможность удвоить наши пожертвования к $500 000. And so this covers any kind of donation that you make. И это покрывает любое пожертвование, которое вы вкладете. Icon, the golden book, anything you make towards the cathedral will count towards the match. Либо икона или золотая книга, все будет удвоено. So today we are here in order to raise funds. Сегодня мы все собрались, чтобы собрать деньги. Our goal, so I want to say, last year В прошлом году наша цель we had a very successful Pimeni luncheon last year. очень положительно прошли наши пельмени в прошлом году. Do you know how much we raised last year? Знаете, сколько мы их собрали? Does anybody know? Go ahead. $21,000 last year. Give yourselves a hand. $21 000 собрали в прошлом году. And that was before we actually had a physical place И that это we had было bought. до того, как у нас было физическое место, которое мы уже купили. So today we're hoping to achieve $50,000. Сегодня мы собираемся и желаем, чтобы вы собрали $50 000 based upon all of these different avenues that you have to give. по всем этим способам, которые вы сейчас видели. So there'll be a live auction, as Tatiana has already said, silent auction, basket raffle, drinks at the bars. We have some wonderful things that have all been donated to us. Как мы уже услышали от Татьяны, у нас очень много разных вещей, которые будут происходить сегодня, мероприятия, и это будет возможно, чтобы пожертвовать. And just if you're not sure about this, И если вы не уверены, all of the food has been donated. вся еда, которой вы сейчас наслаждаетесь, это все было пожертвовано. And the reason for that is because every ticket sales is 100% donation towards the cathedral. И это потому, что каждый билет, который был продан, 100% все идет на собор. So right now I'd like to ask Sean and Holly, I know they're battling with their child somewhere. Sean and Holly, please come up here, as well as Lena. You can bring the baby. No, you're gonna stay back? Okay. Lena and Sean, please come up. Holly, if you can. I just want to say that we have been really blessed Бог нас очень благословил. with, these are two of our most supportive sponsors of our church. Эти наши самые большие жертвователи нашего собора. And I mean, in a very serious way. Очень серьезно. We would like to take this opportunity to honor them for all of their contributions, and they have been amazing. They have helped us with every stage, every part, the matching, you name it. И мы особенно хотели бы поблагодарить нашего Шона, Холли и Лену за все пожертвования и весь вклад, который они вложили в этот собор. So the first icon, which is typically on the left, because the Theotokos is on the left. Первая икона, которая будет слева Богородицы. So we're going to dedicate that to Saint Elena. Мы хотели бы посвятить к святой Елене. And so it will be an icon on the left side to honor our dear friend and patron Elena. And this will be a mosaic. This will be a mosaic on the outside of the church. И это будет мозаика снаружи храма. And then on the right side И с will правой be стороны
an icon of St. John Chrysostomum будет икона Святого Иоанна, to honor our dear friend Sean. который в честь нашего Шана. And that will also be a mosaic. И это будет мозаик. And then on the left will be, back to the left for the side of Bogorodica, И с другой стороны, с левой стороны, will be an icon of St. Elizabeth, the mother of St. John the Baptist, to honor Holly, будет Sean's икона wife. тоже мозаика Святой Елизаветы, матери Иоанна Крестителя. So we're really blessed to have them. Please, really, stand up and give them a huge round of applause. Come on. Поблагодарите нас. They've been fantastic. They've been really, as all of you have also been very supportive. So we thank you. We thank you. So that's all I wanted to say. We have to raise 1.3 million. We already have 500 plus. Мы также и хотели напомнить, что у нас было столько замечательных людей, которые нам помогали и жертвовали за эти годы. And in many ways, whether it's videos, whether it's IT, you name it, choir, Во всех разных... the sisterhood, of course. How about a big round for the sisterhood? Come on, these people can cook. Пожалуйста, поблагодарите нашего сестричества. Okay, so we leave you with a video that our Sasha Korolka did. I think you'll enjoy it very much. И мы Thank хотели бы you. вас оставить с видео, которое сделал наш замечательный Саша Крым. Спасибо всем. Спасибо большое, старости Алексей Лукьянов. Thank you so much to our warden, Alexis Lukianov. And God bless you all.